da osoro Nyankopon ase sa no penso urade abie kwan kese na ode amayen eni etiefo nyina meche Nyankopon ase aseda kese nkoma wa otie na no pe ha nhira 104.5 mo mutie nyina urade Nyankopon nhira mo se de adwumadi mo de mpaebo etayechi asofo amode mpaebo tayechi urade Nyankopon nhira mo echiamu nyina ganafo amwa kontum urade Nyankopon nhira mo ye mompaye katachi eni monyam kan nanso waka yen fa ansam so kasa kire manyansa nimde ni adom no soma yen nkonkron mu akwa aba Yesu din mu amen said the urade adwuma esi koso wo man mu etoda bia the whole night me na e go 24 hours 48 hours na me nai na the whole night me tietie radios na me hwedia kwan amanfo de urade adwuma edi nam so enipa hwe bibiye na Bible say yen atwase yen nyina yakwa den ye kopie Kristo atemmu nani na obia nam dia oye yen so nipadua ye no jodi nipadua ye ne so papa oboni o yabusu nkonta kire urade te wodi Hebrews 9:27 ka say said ye da ho onipa so obewu na kire no nti wodi wo pakora yi atemmu na wo kire no to twene fanse no dia wonyini beto ye da ya obewu wiase sika ye ni abiri ku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  Ecclesiastes chapter 5 verse 10 Bible ne kan sembi kire Ecclesiastes chapter 5 verse 10 Transam ne kan sembi ya wo ba Biblia kan se Ecclesiastes chapter 5 verse 10 kai ho ma mi papa patiasema Bible no kan opesika no o se dia opesika no sika eme no tieni papa Bible no se dia opesika no sika eme no sika nya dia de eme no tie wadi ni ye papa ade entia na eme no otoaso verse 15 no down no eba no a o kan sembi na se do fio o mama ma de jamba se de onipa free ni mama ye ma de jamba ye no na za cross sa na obesa so aye de ade so ba ye no o fa de ble mu hwia o fa ne bre mu hwia o bekuta ne nsem akọ o de bekuta ne nsem aye de ade akọ tieni ye papa okwa Christianity o se sika na ya ade nyina te o se woni sika dili o se woni ni dili ye efisa papa ni body nyina no na ya de nipa be kasa utirimu ya eiska nipa be kasa utimu odena eiska tieni ye pa tinie Solomon o se ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de uwachi se obaye kwase ana se de onyansani Ecclesiastes 2 to da bi anka me pesa nka asofo no to ye boase na nka ye kan ho nyina Ecclesiastes 2 no enipa bia o mani abere wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like own business run a company obi I say my employee nipa and mutu omuka wona ya yoro hosam asofo bebre tienie papa obi kro ho ti asore ya na wa ya asore ne will no dia man yere ne ba wona manson court na kodi court look at tienie papa tienie ayi fa kra na nipa de wiase ko ene insonsolo individuals no o matete so ebi kura tumi forsoma ne yere ekọ Bible school obe second minister abra ne yere Nyankopon frɛ no no wa ma ne yere akọ Bible school no ode ne yere na associate zuni wa na yere take in charge tienio one wa na ne yere na take in charge ne chesa asafo ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ama so ne timye no ne ehwie wo mu nyina gu baabi only business no even post akra amaso even so for post amaso eti yesi samboard kura associate pastor enne samboard ne so Bible na so Bible kura Bible no ebi na samboard no so billboard no ebi na so obo say esofo na ye ne yere na odi afam ne yam na wode na bo eba no ho asofo akuku dama egun solunum ba kokora enne so ye be program abe na sofo ne yere no onye program ni bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra na ya ne yere so adi ho na ye de mic etua na no
na kyerɛ sɛ sɛdeɛ nipa bi yɛ awurade adwuma no ɛyɛ so dangerous na ɔno ne business yɛhu yɛbɛbu nkontaa kyerɛ awurade o yɛbɛbu nkontaa kyerɛ awurade biribi a yɛyɛ no cause Bible say biribi a moyɛ n'asɛm ana adwuma mu no monka hu sɛ moyɛ ma awurade ɛnyɛ nimpa wade nsɛm na manya katua hallelujah na awurade nsɛm na mobɛyɛ deɛ manya katua tie wade ne ye ɛne ti na yɛbɛtena yɛhwɛ yɛakwan yie no mefiase yɛ awurade adwuma from 79 nipa a mebɛto no system no mu yɛ Apostle Kodwo hyɛase 1976 na ɔne ne sɔfo baako ne yɛfrɛ sɔfo amoako ɛnyɛ resurrection power sɔfo amoako bi na ɔtɛma New Town ne yɛfrɛ no wonderful preacher na ɔno te ne ho kɔte Jesus Reformed Church that time no koraa no Nyankopɔn asɛm ɛtɔ fam na nipa di wakyi saa time no na nipa yɛ sika ni bra aka nipa yɛ yie ko nipa trase hu sɛ deɛ yɛ nyina bɛkɔ awie ewiase kakraka da hɛ sika wunya ɛnya ade yɛ nyina na sika betimi ayɛ ama wo I tell you hey o de sika o betimi ama wafa driver no wa drive o bebo a sika ebetimi ama wafa watchman abo ho ban sika ebetimi ama wa hai wo bia ma na titi aduane ahwanu bebo a sika betimi ama obi otu obi ka na adwale wo bebo a but sɛ yɛti aduane hyɛ wɔ no mu a wotu obi ka ma ne ti aduane hyɛ wɔ no mu a enipa no wɔntimi mmene aduane ne ma wo wotumi wisa ma wo hallelujah amen tie wadi ne ye papa na tie ne ye wɔntimi mmene aduane ne ma wo ɛna wo sika obi a no wa ubetimi ama na call toilet ama wo na wana wadura ma se effort mi nti bra na me ma osika na come toilet mami ana asa me ma osika na kodjo so mami ene esaki ye nyina anke ye koda ne abra anadwo ye benya ne ye ma ne ye de adwo so asoma won na ye tumi aresi anadwo no wo so ba so a obi mu ma wo tie ne ye sika no agye no me aduro kura ye di gu wanum ukọ hospital itum ka se abusua na ti efuru no itum ka se momma no kokoro no na ye ma na duro wo se de kokoro ni gu na num aka ne hiesi so wontimi nnom doctor say ne se wontimi ama no kokoro de ne na munja pane na mo fa nsuo nsi ni so tie bibia no ho sika ewiase ete no sika ntimi nye adie nyina etiri abetra ukọ 1 Corinthians chapter 1 verse 23 a tronsam ne kansem bi 1 Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam ketwa na no pa ti asama ba mo ne 1 Corinthians 1 verse 23 o say na yendie o say na yendie ye ka Kristo abọ na se ni na ye betra ye ke Kristo na ye bo na senue mu no ne ho asem oye sididi ama yuda fo iti abasa na ye sentidua ye de ade ama yuda binom iti ye betra ye nka ye ho asem o ye ma ye ho so because Kristo ne ye di na chi no oble ne ho ase tie Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 tie ne pa Philip chapter 1 Bible no can be tie Philip chapter 1 verse 21 osana me de masia metie Kristo owo ye memfaso to aso ase honam asetena mu ana na menya adwuma aba honam asetena na ka menya adwuma ba ana menya adwuma yi mu aba na menim de menya memfaso hallelujah sa honam asetena ya yetimi eno ti no ba bepre na wanya emu aba ene na ono kura wonim de awaye de ade oh Lord Jesus Bible ne say Yesu Kristo bra no ho ase ama asenua mu wuompu bra no ho ase Oko 1 Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a Tronsam ne ka say
ɔse na menso enuanom ba mo nkyɛn no me ye ba mo nkyɛn no manfa asɛm yamfa asɛm ananya traso ananya bi ntraso ma meka Nyankopɔn ɔdanse ma meka Nyankopɔn asɛm no na me bo mitrim sɛ na ye bo yetrim sɛ me hwɛ bibiala wo ho hallelujah hwɛ somafo no ɛdɛ wɔse wɔn nsɛm a na wɔn ka no na wɔn no ɛmmɔ wɔn tirim sɛ wɔn kɔpɛ sika ede ade ejapade ande ahonyade because Paul ka asɛm bi sɛ ɛno ma na obu ne mfaso no Kristo nti tie efise foundation ebeto aso okɔ 1 Timothy chapter 6 verse 5 kai ho mam na tie to word ne so mam wo sesai ɔse na yɛbɔ yɛtirim sɛ yɛhwehwɛ bibia wɔ mo hɔ gye Yesu Kristo ɔbɔ na sɛnnua mu no toa so ɔse na me deɛ mmereyɛ ne ɛhu ne ahopoɔ bebree mu ɛna mene mo tenaeɛ sirisanka wurade din na meka saa ɛne masɛnka no amfa nipa nyansa dɛfɛdɛfɛ sɛm adɛfɛdɛfɛ deɛ ɛkwan so ne mo nam honhom tumi mu wɔnam honhom de ade ɛtumi mu tiɛnie paa ɛna no na mehwɛ TV na mehwɛ sɛ aseɛ no pankro no kronom side hɔ yɛte Bible school bi wɔ hɔ na mehwɛ TV na mehwɛ sɛ advert no ɛnam aseɛ na yɛatwerɛ you train apostles, you train evangelists, prophet, with 6 months certificate diploma. Hey. And 6 months 6 months. One the busumi nsia. Etete apostle. Ya the busumi nsia. Atete prophet. No prophet na wo tete no. O tete no say kwan be so wo be kire no kwan ye fa so bu nimpa ana so say I don't know. It is 6 months when nipa ni di o wi secondary school when ye adwuma ya pepepe. Lord ni tra ko wuram. Awurade mfrɛ no no ankasa fo so. No wa frɛ no ho. Say o the prophet o to so obi musa hwe. Tenie papa. Etu opo be kɔ apostle de no 6 months. Na wakɔ prophet de 6 months. Na wakɔ doctor de no 6 months. It within 2 years no. Na okuta apostle, reverend, doctor, evangelist, pastor, Eda, DSP, chief inspector, sergeant. Na say what tem ni nyina na kyerɛ sɛ ɛno ane sɛ okuta Bible no di din sɛ munu saa. Tie word ni ye. Bible no sɛ First Timothy chapter verse 5. Osinkontompo nkyerɛkyerɛ. Mansotwene sɛ. Ɔma adwena sɛ. Na kora bɔ. What else you say? Oh, tie. Listen well. Kan word no one mami. O say no kwale pa no. Abɔ wɔn a. Wɔn susu sɛ. Nyamesom no. No kora bɛbɔ wɔn a. Wɔn susu sɛ. Nyamesom pa no. Ɛyɛ adepɛdeɛ. No crab about one. I said, Yamfam, Yambisomba no, Yafa de pedie. O crab a brochero said ye, Ghana for as of for this April, especially Italy, Austria, Germany. Says how many are coast through France. Now Austria, they say brutal, Austria soon your country so. Ghana for Crano, yes, so come crabum 150. Nenso sɛ wɔn nyinaa bɛgada na wɔn ate asɔre kɛseɛ baako dabi yɛn gyeni nko a we have 10 we have 15 and wɔn piri kuku we have 25 we have 11 na wotiri ho a wɔn ti aseɛ Bible ne sɛ no kwala bɔ wɔn a wɔn susu sɛ nyamesom pa no yade pɛdeɛ tiɛnie Etina ye betra 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Bible ne ka asem bi. O se yente se PA. Ye de yente se PA. Mo nam to Nyankopɔn asem no. Nam de ade. To Nyankopɔn asem no. Ye wadi ni yo. Ne mo se wona oyi oyam kasa. Ye kofo ye yam de ade. Kasa. Kristo mu. Ye take Bible no as a business. Tienye. Ene me ire madia. Emu ntokwa emu akasakasa kotoko emu kotoko asole re kokot sofo ne na odi anim ni nya wu a na wo se asam no ye peja kokot yere nde kokot ni ya chem
members two ebi okra na so na gu yati blanche ye sofo so nkohwe no na wakofa awurade Yesu anekoso eboase blanche no afa iseke awurade no wakofa onkosha blanche no okona nipa be ma sa asole assemblesia okwa no okọ change no new assemblies revival international Assemblies of God Healing Church Revival Healing Church Deliverance International dabutre ya o de pen to so na se wo twere a efri akwa ugisa wunya book a efri tech ekopim kajeti a na so ni din dia akoso Bible say nyamesompa no agbo wo mo susu say nyamesompa no eya de pedie Etiria betara oko 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 Bible ne kan sem bi kire what say yanka da fedefesam say etiria betara yanka da fedefesam da sada mu amunim no yanfa asem bia so anya di brankata so onyankopon dance onyankopon eri adansefo ye betara ye kanyankopon asem because Bible say obi yanyankopon asoma no kanyankopon asem because Bible say nkom se betwam Adiye betwem ade ba ko be ka ene hwe okọ Colossians chapter 3 verse 16 Bible ne ka asem abrabo nyina so na okai word na wo say Kristo asem no itimoma Kristo asem no entra mu bebre asem na de sei papa bi mama Kristo asem no entra mu bebre ende so de ne ya hwehwe sika ende nipa di awurade achi ni nyina ye edi awurade achi na kwa ese ye ko hwe ye sebrim mawalem ana wo mo so wo ye awurade adwuma no so wo mo so aye se wo mo so blama menyama ye ko hwehwe blama menyama ana awurade adwuma no ye no wo nyan sakatu ana Paul ka sembo 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no Paul ka sembo ho tie ya betra ka da fedefesam da yanka da fedefesam da sade munim ya fa se be ye ni brankata ya fa sambia so enye eni brankata so yankopon ne our witness ense ya hwehwe ni panima ni munyam na hwehwe ni panima ni munyam o enfri mu nchen ene ubia radio na utie yankopon asama ntumpa dance awurade Yesu se quotation ba kokora sofo ni nyi ana yentie de esi asolvie yentie Jesi cancel nase yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa America yentie papa bia ena adansidie ena ya tuya boase ne ya penkofo bi ne yetuatua sika ma won ena ye ni wo mu di adanse wo radio so ena awurade adwuma no ye no dia yankasa ye pe akiye ye ho kwan say Bible say Paul say akiye wo ho kwan say ye ho kasesam hallelujah kasomafo asem na de sei wo se aka ye wo ho kwan say ho kasesam ye ho kasesam Kristo asomafo na se ye brabra ye ho ase na se ye de ade ye brabra ye ho ase o mu asem na de ye brabra ye ho ase e na wo hwa asofo bi dwuma wo mu dia yeti radio so wetu mani way wetu mani way wetu mani way yes na was twafo ne dos mo mpa madwuma from Robert wo no kasa wo say de workers no wa fa wrong workers ye tro Bible ni bie wan ke Yesu be sane abeyi sa word na firim me na maka kire efi se de ekoso sese no nipa ne bebre akogigi nulo sofo tumi ka se oba me nche abegina sekan so begina ya waso osi ye bre ye ho ase osi ye ho kwan say ama na nipa bi kon no so besuma wrade na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no Bible ne ka sem bi she ho say Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no muni wiase han tienie pa Bible ne ka sem bi she ho bi me Acts chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16 muna ka so enchere tie
aka Yesu kura ka say ya ni asase ne so enkyere asanche da yila na so say enkyere no ne da yila na do be sha ne nkyere ade de be sha ne nkyere na ma hwe bio anya hwe bio ehwegu say hwegu na ni pateti aso muni wiase han muni wiase han kura da people so no kura da people so etu hunta ozo kanea wosa kanea enhyakodo wase ozi kanea duaso na mo di sikane duaso sama wona oda na sama nipa nyina sa na mam kanea nhyiren ala na mama let your light shine before men mam kanea nhye nipa nyina ni and the way ya asofo akuta bible ebihebu no humoni yo pa no na wo humoni ye pa wa se moja osoro ni monyam isaka urade din amen so don ni papa di isaka urade enewe wo mo bu preach abontini obeko na obi akwahyehyɛ video ho ha media chelio na wo keke nyakopa so onua so keke nyakopa so ko ba wi frɛ na se wakɔ so odu akwahyehyɛ video ho munya adwen kro na mo fa speakers no kro afa ka ho preach na asam ne kro anko akiri no bi antim na mo wia kakra urade de bema mo no mo ache akɔ na we se me di kan bai we se me di kan bai na me gira 5 years wo mo ko preach no na wo mo mienu no wo mo kofa obi a ohye loto kiosk ma obi o twa loto no wo mo kofa na dance ye se bra on kai se nura ahomache me dem speaker beto ha me dem speaker beto at 3 o'clock over 5 o'clock ya wo be hye no ma na de ono o twa loto no na ono otu omofo montombo asema monko ade achi yankopon be ma obi a de obedi twa loto no na we ya be de na de o hye loto no kiosk no no wasesa mu betetia ko mu betetia ko etienne wo ka urade asem papa na wo gira kwan ho a yemu dokasam okazo betetia ko yemu na o sise machine no 5 o'clock o sise ya basida for there sa o mamu wo shirase no woje ba ono de o ma bi enye yie no no de bible no say okọ Acts chapter 11 verse 22 to 26 ya Barnabas ko Antioch to asoi na wo ho asem duru asafo wo Jerusalem na so o say asafo no Paul no Peter no asomafo no o so wo ho asem duru asafo na wo Jerusalem na so wo soma Barnabas onkonkoduru Antioch to asoi na obaye no Nyankopon adom no ene anigye no otu wo nyina afo se otu wo nyina afo se won fa abodoma mata urade ho oye ni papa na wo mo ye ni papa nkonkono na nkonkron ene gidie wo ma hallelujah na mo ye ni papa enkomhye na na ye wo ma nkonkron gidie ayo ma to asoi no de nkrofo bebre ka urade no de nkrofo bebre wo mo suba mpani nti wo mo ne ye ni nti wo mo ka ni asren eti bible sense na smartphone kuta suba mpapa nti wo mo ni nipa bebre be ka urade ho to asoi na ofiri ko Telson na omo firi ko Telson no hwe so no ne ba Antioch wode ne ba Antioch na oni asafo no bebre na woni asafo no bebre betian enfrisiamu wo chechire ni pa bebre na Antioch no di ka to Antioch ani wodi ka to Christopher ni din Antioch no to ka to asomafo ni din because wo mo ne ye no wo mablabo ese Kristo good character good behavior good teachings tire papa the word of God no wo mo say no Bible no say wo mo ne ye no wo mablabo no say wo mo ni Kristo na nanti eti wo say eho ene wo mo to asomafo ni din say Christopher as 11:22 bi antwere ene hwede ekoso awurade adwuma koya atwadebo Philip chapter 3 verse 18 to 19 kan o ma me tentem Jude verse 16 kan o ma me Jude verse 16 Philip chapter 3 verse 18 to 19 what say Philip chapter 3 what say Philip chapter 3 verse 18 to 17 Philip o say asenia no atamfo na tamfo na nipa bebre oh ha
menya wo ho asɛm nkae menya wo ho asɛm nkae di ni so me ka bi afa me di ni so me ka bi o say wo ye Kristo se na tamfo wo ye Kristo se na tamfo wona wo wie ne wo seye wona wie ye ne wo seye o munyame eno mo yafunu hallelujah depend Bible kuta Bible na tete sole Bible le say sankofo no wo munyame eno mo yafunu o mo ni mo nyam o mo ni wo o mo ni nyam o mo ni wo na asase su no ma ho na asase su no ma ana wo dwene hallelujah matoka mi wo fie mi wo skasel tam se nyam djuma so hallelujah amexi watu na be eno Bible say wo aketua no wo mandi wuo enti na Bible no ka kire Jude verse twaso na why dey na sa asase no ma ho no wo dwene asase su no ma no wo dwene yandie yema ye buo no so yema ye buo ne de ade enti Bible no say mo hwehwe wo sra yenie ne trene ne first na mfa de aka nyina nya de en ene ye ba awurade fi ahwede e koso challenge we japade we say ni ye di ho atam e radio so June 16 was say yenim ne Bible say wenum ne anwinfo awenafo de wakonachi wodi honam akonachi to aso e wanoka akonkosam na mfaso nti etubeko me TV ne so aya na digoda me hwe digoda na ya na me yira ho moti you know the god and your friend a stronger year woman the man yeah na me sha say na o sha sofo a baswa me uba me nchen a me say me sra we so bra me nchen baba for the 2 million 5 million consultation fee na doctor urade adwuma na mo ye ni say ye mo ye ni say na o to award ni so a tie o say na mo adofo mon kan sama Ewurade Yesu Kristo kan no so mafon to o se waka kire mo se ebre di akire no fedifo beba omudi o makonochi ye ni akono chi yenim ne wona wenim ne womudi papa mu ye na machidifo hona machidifo woni hu Ewurade Yesu na Ewurade adwuma ne yeko ayayro husam we shall be forced na me shall voices be blegu so oh Lord Jesus Ewurade Yakobon hu yambo ana kri adi anko ne yaji tiani apa adi anko ne yaji ya yadi Ewurade adwuma no ya fa ne say yankasa yadia tiani papa Bible ne ka asemi Romans chapter 16 verse 60 to 17 John samne ka asemi 16 verse 60 to 17 John samne ka asemi chapter 16 verse 60 to 17 what say mon fa fi anu kronkron chacha mo mon fa fi anu kronkron chacha mo safunu nya chacha Christ safunu nya chacha mo anuanom mitum fu se mon kele wo mo de papa mu ba tu suntudia tu suntudia chacha mo sia no to asoi na munchi mu mfiri wo na munchi wo mfiri wo wono te sa no no mo te sa no mo suma Ewurade Kristo mo suma Yesu Kristo nemo waso wono ayefunu one takamada ko ada wana oni bone ada won wanya dia oni bone na kuma seniye papa na uko Romans chapter 14 verse 20 tie asema Bible kan Romans chapter 14 verse 20 what say aduane nti ese Nyankopon adwuma aduane nti ensan Nyankopon de adwuma aduane nti Bible say ade nyina ko yafunu esan so ye de ade uko verse 17 na transam ne ka asem bi verse 17 wo osesei o se na Nyankopon ahenie no enya didie no wonom nemum eyetrene asomdwe ene onkukum anigye tie Nyankopon ahenie no enya adidie no wonom eyetrene asomdwe ene onkukum anigye ene de ene asofo ma asomdwe ama Kristosum na ayetan ebi kura kon no o ka che obi sam yanko asori a no chese Ewurade Nyankopon wo hu yamabo Israel FM 104.5 enoma ekoso no se ya nyire ye ho yebema nimpa bi ede wo muti akowura abosomsum mu na so no amadwere ye wo mu se wo muti Nyankopon asorofie Ewurade Nyankopon wo nhirawo
ɔnka ho